I forgot this. I forgot this. How? What's the meaning for this surprising? But it is a related when something surprises you. Okay, so we can say we can watch a movie, but you can feel that uh, that's that state of mind. Okay, when something is very surprised. Okay, so violent we can talk about when you can see blood, a lot of fightings. Okay, in there. So some weapons, right? Some knives. Okay. So that's the meaning for these words. Exciting. It is a word that when you are very enthusiastic about something. So sorry, enthusiastic about something. So maybe, for example, I'm not sure when, but this weekend we can see the movie So I'm very excited to watch this movie. Okay. And the characters, when we say the characters, it is about the people or the person that is playing in a movie or in a play, maybe. It is related with people or a person. Okay. For example, the characters about mm, Avengers Endgame, there's a lot, right? Captain America, Iron Man, um, and where my and where this Black Panther. There's some characters, right? Thanos, um, Gamora, right? Star Lord. Those are characters in a movie. Well, in this context, it is people. Okay. So, if you work on classroom, you are going to put the correct word on each sentence. Okay. That's the only thing that you are going to do with this vocabulary. 10 seconds. Let's continue. When we talk about, well, we are going to start with this reading, okay? So let's describe this picture. So, well, this is very intense, right? In this picture, because uh, it is, imagine this, you are in the forest, could be with your friend or alone. So it is at night, okay? It is a long road, okay? There's a fog in there, okay? And maybe we are going to find an ugly face here, okay? Well, many students, they love this kind of horror films, right? But I can tell you that I don't really like it very well, these kind of movies, okay? Because those makes me feel afraid and very anxious and nervous, okay? But well, many people they like these kind of movies, okay? So, the title for this reading, it is a movie remake. When we say remake, it is when we talk about when a director, uh, they got this responsibility to make a new movie related with the first one or with the original. For example, I'm not sure it with this clown, maybe for the 70s or the 80s or 90s, I'm not sure. But nowadays, in these years, mm, I forgot the year, maybe 2 or 3 years ago, um, it was released, the new movie about it, right?
with more technology, right? With more special effects, right? So it was different, okay? It is not the same like movies for these years from these 80s or 90s, okay? So when we say a remake, when someone make the same movie, but maybe with different special effects, with new special effects with this new technology, okay? So the point here it is when we describe the plot or the argument about a movie, we are going to describe this movie in simple present. If you describe a movie only with the simple present, I know we can use another tenses, the past simple, the present perfect. So, yes, of course, but when we describe an opinion or a review, when we make a review about a movie, that's the tip, okay? Only describe this, the plot or the argument with, or the story about that movie we in present simple, okay? You are going to find that tip on this. Let's listen these two uh, these two reviews or these stories for each movie from the original and from the remake. Well, even we can say that the original movie it wasn't a disturbing picture, right? But for the remake, yes, of course, we got more more technology, more special effects, and well, we got an ugly face here. Okay, let's listen, and you can follow this, and you can identify that these two descriptions are in simple present and, of course, in other tenses. A movie remake. Shutter. Original. In this popular movie from Thailand, Tun, a photographer, and his girlfriend Jane are driving home on a dark country road one night. Suddenly, they see a girl in the road. Jane tries to stop the car, but it's too late. She hits and kills the girl. Tun and Jane are scared. They stay in the car. Then they leave the girl and quickly drive back home to Bangkok. Jane and Tun try to return to normal life, but strange things start happening. Tun starts to have bad neck pain. Both Jane and Tun see strange images in Tun's photographs. They look like a girl. Is it the girl from the road? Shutter. Remake. The main characters are Jane and her husband Ben. They move to Tokyo for Ben's new job as a photographer. One night, they are in a car accident on a country road. They hit a young girl and also hit a tree. When they wake up, they look for the girl, but they can't find her. Was the girl really there? They return to Tokyo. Jane and Ben try to forget the scary experience, but they can't. Then, Ben's shoulder starts to hurt all the time. When Ben looks at his photos, there are strange images of a girl. Is it the girl from the road? Are very interesting, right? But well, maybe we can say it is horror film and suspense, right? So, as you can see, or you can, and as you can listen, we got here this description in simple present. Okay, so when we remember when we describe the story, the plot, the review, or your opinion about these movies, okay, it is in simple present. Yes, of course, we can use another tenses, but as a general rule, we are going to describe this when you make a review, okay, an opinion about a movie, it is in simple present, okay? Let's see. So there's no, well, we got here
they are driving. Okay, it is another tense. So we got here, they see a girl. It is in simple present. Jane tries, okay, to stop the car, but it's too late. She hits and kills the girl, okay? Tom and Jane are scared. They stay, it is in simple present. So then they leave, okay, and quickly drive back. Well, this is a starts, okay. Jane and Tom see, okay. They look, okay. Is it the girl from the road? Okay. The whole description, it is in simple present, okay. What happened with the remake? Okay, they move. They are in a modal verb. So we got here a simple past. Was the girl really there? They return. Jen and Ben try to forget, but they can't. Ben's shoulder starts to hurt all the time. When Ben looks at his photos, there are strange images. Ahí siguen. No sé qué pasó. Se cortó el asunto. Continuamos. About a movie in simple present. Or when you say the story or your opinion about a book, it is the same rule. Okay? So we must use almost the whole time the simple present. Okay? So we got here, of course, many phrases, many pronouns, right, to avoid repeating information. Adjectives. For example, we got here Jane are scared. Okay, so maybe we can see these kind of words with ed at the end, but that doesn't mean that this is the past simple. Okay, later. Okay, so you got here 10 seconds to take a screenshot if you work on Classroom.
Now you are going to do this activity. You are going to complete these sentences, of course, with the previous information, with these movie reviews. Okay, 10 seconds. Now let's finish this with the next topic. When we describe something, when we make a review, when we give an opinion, it doesn't matter it is about a movie or another context, we must know these kind of words. Where there are some words that they got this ending ed and ing, but the function for these words are adjectives. Okay. Now I show you the previous a small. Let me show you this, a small example about this. Jane are scared. This ed. Okay. This ed word, it is not the past simple. Remember, we cannot combine, or we cannot put or blend uh, two, two, two verbs in the same tense, only with different tenses. But here it is not the past simple. The function for this word scared, it is an adjective. Okay, but let me show you what I'm talking about. Um, it's here. We got here. Well, let me show you. Let me share this with you. We got these words. Okay, many words in English, they got, for example, the same spelling, but different function. Okay, so we can say this ed, this ending ed. Well, if we talk about verbs, so I know that this ed, it's related with regular verbs in past simple. Okay, that's for sure. It is a general rule. But in this context, there's some words that they got this ending, ed, but the function for those words are adjectives. Okay? Or if you can see these words with this ending ing, well, that means that the function for that word, it is a present continuous, right? But it is the same here. The function for these words with ing, it is an adjective. Okay, but let's see the use for these words, because it is a different use for each one. Okay, now adjectives that end in ing, they are used to describe things and situations. Okay, and of course we are going to see if that word, it is an action verb or an adjective. Okay, remember, the action verbs are those verbs that we can identify easily the action with our eyes. Okay, like she's drinking, she's eating. Okay, she's running, she's walking. Okay, that is the function for those words. It is an action verb, and I can identify in that moment. Okay, but in this context, these are adjectives that only we are going to add this ing ending with this purpose. We are going to use them to describe
things and situations. For example, space science, it is a thing, okay, is very interesting to her. Here the function or the subject, it is space science. It is not the person, okay? So here this thing is making, um, it is making something to feeling for this to this person. Space science is very interesting to her. The general rule here it is that we are going to put these two kinds of adjectives, ed or ing adjectives, after the verb to be, okay? And that doesn't mean that this is the present continuous, okay? So here, because very, it is a quantifier, so we cannot quantify, we cannot count, or we cannot put a quantifier before a verb, okay? Only with adjectives, okay? That would be another clue to identify this kind of words, okay? So here it is the thing, space science, it is the subject for this sentence, okay? So this thing is making her feeling something, okay? Something it is interesting for her. What happened with the adjectives with ed, ending with this ed? So here, the function or the use for these words, it is we are going to use them to describe how people feel. But here, it's related when you know that person, okay? When you know, for example, your sister, your brother, your friend, you can use these kind of adjectives with ed, okay? For example, she is interested in space science. I know that person, imagine it is a friend, okay? So my friend is very interesting, is very interested in that thing, okay? But I know that person, I already know my friend. So I can describe her using these adjectives with ed, okay? Because that's the reason I know that person, okay? Here the subject, it is a person, okay? And we are describing this person with this adjective because I already know that person, okay? It is the same. It is not the past simple, okay? So I know that this word interest can change in different functions, but here the function is an adjective, okay? Entendamos qué es este tipo de palabras, adjetivos con terminaciones ing y con ed. Los adjetivos con ing se utilizan después del verbo to be. Como regla general, cualquier adjetivo se utiliza después del verbo to be. No importa el tiempo, si está en pasado, presente o futuro, después del verbo to be se puede utilizar este tipo de adjetivos. Si tú describes algo, por supuesto. El uso de los adjetivos de ing solo se utiliza para describir eh, cosas, objetos o situaciones, no personas, ¿ok? Este tipo de oración, como tú ves, space science is very interesting to her, es que el sujeto de esta oración es esta cosa, space science, que está haciendo sentir algo a esta persona, ¿ok? Pero la persona no es importante aquí, sino es la cosa o la situación, ¿ok? Que le está, que está siendo interesante a esta persona, her, ¿ok? Es algo que algo nos hace sentir de cierta forma, ¿ok?
Y en este contexto, esta cosa o este tema nos hace o hace sentir algo a esta persona que es algo interesante para ella. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa con los adjetivos con terminación ed, id? Estos solo se relacionan para describir sentimientos, ¿ok? O de alguien. Pero ojo aquí, tú debes de conocer a esa persona para poder describir su, para poder describirlas, sus emociones o lo que está pensando, ¿ok? Ese es el, ese es el tip para poder utilizar los adjetivos id, ¿ok? Solo se utilizan para describir los sentimientos o algo de las personas, nada más. Pero tú debes de conocerla, obviamente, ¿ok? Entonces aquí el sujeto es la persona y no la cosa o la situación o el objeto, ¿ok? Entonces, si describimos a una persona, igual con estos adjetivos ed, id, van después del verbo to be. No significa que esto sea o la mezcla de dos tiempos del presente simple con is o con el pasado simple. Esa no es la función de este tipo de palabras, ¿ok? Aquí estamos describiendo a alguien. She's interested in space science, ¿ok? O en otras palabras, bueno, si ves este tipo de palabras, la función es que si después del verbo to be hay un ed, es que es un adjetivo y está describiendo a la persona. Pero si tú ves aquí el verbo to be con el ing, tienes que observar si es un action verb o que es un adjetivo que ing. Podemos ver aquí un quantifier, ¿ok? Un adverb. Entonces, significa que es un adjetivo, ¿ok? Acuérdate de los action verbs que se puede utilizar con el presente continuo, nada más. Pero si tengo static verbs o adjetivos, no se puede, la función de esa palabra no es un verbo, ¿ok? Entonces significa que es un adjetivo. Eso sería como regla general, ¿ok? Vamos a ver estos ejemplos. I was disappointed with the movie. I expect it to be much better. I felt disappointed. Aquí estoy describiendo cómo me sentí al ver esa película, ¿no? Yo estoy hablando de esa emoción que conozco y te estoy describiendo que así me sentí, ¿ok? ¿Qué pasa con la otra oración? The movie was disappointing. I expected to be much better. It was a disappointment. Aquí yo no estoy hablando de mí, estoy hablando de la película. Por lo tanto, voy a utilizar el adjetivo con esta terminación ing, ¿ok? En la primera yo estoy describiendo cómo me sentí, porque ya conozco esa emoción, cómo me sentí al ver esa película, ¿ok? Pero aquí yo estoy hablando de la película, más no de como una idea general o como una opinión general, de que esa película estuvo decepcionante, no me gustó, ¿ok? Entonces aquí yo hablo de la película, de una situación o cosa, ¿ok? Por lo tanto utilizo el adjetivo con terminación ing. Y si tú observas, está en un pasado simple el verbo to be. Sigue la misma regla. Después del verbo to be se ponen este tipo de adjetivos con ed o con ing. We were very shocked when we heard the news. We felt shocked. ¿Ok? Algo nos hizo sentir, no recuerdo la traducción de esta palabra, shocked, pero bueno, es muy común, como pánico, algo así. Eh, Algo nos hizo sentir, porque estamos hablando de esa emoción que nos hizo sentir a todos esa situación, ¿ok? La describo porque yo la sentí y mis amigos también la sintieron. Los conozco, cómo se comportan, ¿ok? Aquí, the news was shocking.
¿ok? Ese tipo de noticia fue perturbadora, fue sorprendente, ¿ok? Por lo tanto, solo hablo de la situación o la cosa, por lo tanto, utilizo ahí el adjetivo con ing, ¿ok? Porque hablo de esa situación, más no estoy hablando de mí, en cómo me sentí al saber o al enterarme de esas noticias, ¿ok? De esas, sí, noticias, o de ese chisme, ¿ok? Eso es el uso de este tipo de adjetivos, ¿sale? Ya te compartí la página y si trabajas en Classroom, esto es lo que vas a hacer. Muchos adjetivos pueden cambiar con esta terminación ing, ¿ok? Pero acuérdate, solo adjetivos, ¿ok? No son verbos, no son nouns, ¿ok? Son adjetivos. Acuérdate que nunca pueden ser plurales. No cambia eso, jamás, ¿ok? Entonces, si tengo un ed amazed, estoy hablando de mí o de una persona que estoy describiendo. Con un ing amazing es que estoy describiendo algo, ¿ok? Disappointed, disappointing, frightened, frightening, ¿ok? Todas pueden cambiar, sea para personas o para situaciones o cosas. Función de estas palabras solo como adjetivos, ¿ok? Si trabajas en Classroom, vas a hacer A y B. 10 segundos. Y pues nada, terminamos el día de hoy las unidades que vimos durante el semestre. ¿Ok? Eso sería todo. Voy a repetir como pues sí, última vez, cómo es que vas a obtener tu calificación. Había comentado que tú puedes ya abrir la tarea en Classroom de tu video. Ya está, ¿ok? Pero de todas formas revisamos para que no haya inconvenientes o dudas acerca de tu calificación. Bien sabes que esto es cómo vas a obtener tu calificación. Si trabajas en plataforma, se cierran las actividades el 11 de junio, pero repito, termínalo tus actividades unas 3 a 5 horas antes de las 12 de la noche. Ahí no tengo control, así se cierra la plataforma, ¿ok? ¿Qué va a suceder? Es que ya no vas a ver las actividades si se cierra, ¿sale? Entonces ya no vas a poder hacer nada. Así que todavía hay tiempo. Todavía tengo varios alumnos de este grupo que no han hecho ninguna actividad. No sé si ya se dieron de baja, no sé si tuvieron un problema, no sé, pero todavía hay tiempo, ¿ok? Si tú bien sabes, si no tienes el libro, bueno, las actividades que yo te mostraba durante la clase y que resolvíamos en clase, copiarlas en tu cuaderno y subir las imágenes o en PDF. Igual, eso es para Classroom, ahí sí tienes tiempo de subir tus actividades hasta las 11:59 del día 11 de junio, ¿ok? Tu proyecto final es un video de 3 a 5 minutos y tienes hasta el 15 de junio. Igual la tarea se cierra hasta las 11:59 en Classroom. ¿Ok? El tip que te doy es subir tu video a YouTube. Es más rápido. Y me compartes la liga. ¿Sale? O si quieres subirlo a Drive también, súbelo y me compartes la liga también. Aquí sí te pido los permisos. Tiene que estar abierto, porque luego me ponen el video y ahí estoy buscándolos para que me den el permiso para ver su video.
¿ok? Entonces, los permisos que queden abiertos para que yo pueda verlo. Y bueno, obviamente estar al pendiente de tu calificación final, ¿sale? Tu video es de 3 a 5 minutos. No voy a aceptar un video de 2 minutos 59, 2 minutos 58 segundos, 2 minutos 57 segundos. A partir de 3 minutos es lo mínimo, ¿ok? No pasa nada si se pasa de más de 5 minutos. Aquí el tip que te doy es que si te equivocas, no cortes el video, continúa, ¿ok? Yo sé que no es la única clase que tienes en la que tienes más cosas que hacer, lo entiendo, pero entonces aquí voy a calificar calidad más no cantidad, ¿ok? Entonces, no pasa nada si se pasa de 5 minutos, ¿ok? Si tienes tiempo, puedes editarlo sin problema. La creatividad es tuya, ¿ok? Si no te da tiempo, no pasa nada. Al fin y al cabo, yo te quiero ver hablando, ¿ok? Trata de no leer, de no poner ahí tu letrerito, porque se ve cuando alguien lee, ¿ok? Tienes tiempo, prepara tu guión, organízalo e intenta decirlo sin leer, ¿ok? Bueno, si veo que lees, pues obviamente va a bajar el porcentaje, ¿ok? ¿Qué tema vas a hablar? Vas a elegir uno de estos, ¿ok? Puedes elegir dos, puedes combinar la información sin problema, pero si eliges uno, hazlo bien, si eliges los dos, intenta hacerlo bien, ¿ok? Igual ya está abierta la tarea en Classroom y tienes hasta el 15 de junio para hacerlo, ¿ok? Para subir tu video. Y sería todo. Califico y yo espero que a más tardar el 20 de junio o antes, pues te entrego tu calificación. Podemos, como soy un humano, no soy robot, ¿verdad? Em, Podemos corregir calificación siempre y cuando haya el argumento necesario para que yo pueda cambiar la calificación, ¿sale? O no asistió, pues por favor absténgase de no decirme nada, ¿ok? Porque yo ya no dejo trabajos extras, esto es lo que tienes que hacer, ¿sale? Pues nada, hoy terminamos. Les deseo mucho éxito en mi clase y les deseo mucho éxito en sus demás clases. Cuídense mucho. Y estamos en contacto. Al final de que te entregue yo calificaciones y ya no hay nada que comentar, podemos cerrar el grupo de WhatsApp y yo elimino todo en Classroom. No me quedo con nada, ¿ok? Que estén muy bien, cuídense mucho. Bye bye, take care. Bye bye. Thank you, teacher. Have a nice day. Thank you, see you.